हेर्नुहोस् यो चेन लागिसकेको छ ओके सो अब के गर्ने अब ब्रेक लगाउने ओके बेल्ट चाहिँ कहाँ लगाउने Okay, guys, jangan so now you can see this is ready. Okay guys, so finally यो बनिसकेको छ हेर्नुस् मेरो ब्याग इज रेडी ओके यो बनाउनलाई अलिकति टाइम लागेको छ ओके सो फाइनली यो चाहिँ बन्नु चाहिँ सकेको छ ओके तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ ओके सो यस्तो राम्रो बनेको छ फिनिशिङ पनि राम्रो आएको छ यसको अनि यो भयो एकपटिको बोक्ने ओके तपाईले यसरी यदि तपाईलाई यसरी बोक्नु मन छैन भने तपाईले यसलाई यसरी बोक्दा पनि हुन्छ यसरी लामो बनाएर ओके सो हेर्नुस् यस्तो राम्रो भएको छ यो ब्याग ओके सो हेर्नुस् यहाँ त अँधेरो हुन्छ सो त्यसैले म तपाईलाई यहाँ देखाउँछु ओके सो माई ब्याग इज रेडी फाइनली आई होप तपाईलाई यो भिडियो मन पर्यो होला पार्ट 1 र पार्ट 2 हेर्नु भएको छैन भने त्यो पनि हेर्नुस् ओके अनि मात्र तपाईले बुझ्नुहुन्छ अब भेटौँ मेरो नेक्स्ट भिडियोमा ओके गाइस सो थ्यांक यू सो मच फर योर लभ एन्ड सपोर्ट इन माई प्रिभियस भिडियो अनि एज वेल एज माई स्याटरडेको स्पेशल भिडियोमा सो अब भेटौँ मेरो नेक्स्ट भिडियोमा तबसम्मको लागि गाइस स्टे सेफ स्टे होम एन्ड स्टे ब्लेस्ड अनि गाइस तपाईले केही बुझिन भने प्लिज मलाई कमेन्ट गर्नुहोस् ओके गाइस बाई